مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلاب صف 11. اليوم موعدنا مع الوحدة الثامنة The Writing Section B. إذن اليوم لو سمحتوا نفتح كتابنا على صفحة 122 in your student book Unit 8 Writing Section B. And we're gonna start with Section B. Look at the graph and answer the questions that follow. Here we have a graph. This is called a graph, a bar chart. In this graph you can see some information or data. On this graph we can see the title here, Quality of Services at some medical center. جودة الخدمات في مركز طبي اسمه Sun Medical. وسنجد 4 أعمدة 4 bars here including some figures or numbers. And on your left you can read the word percentage نسبة مئوية. On your right you can read inside a box responses from 1000 previous SMC patients, and SMC here refers to Sun Medical Center. إذا عندنا استجابات من 1000 مريض سابق في هذا المركز الصحي. If you look again at the 4 bars we can see 4 categories or 4 criteria. عندنا 4 أقسام لاستجابات المرضى أو 4 معايير. Quality of patient care جودة رعاية المرضى. Communication with doctors التواصل مع الأطباء. Communication with nurses التواصل مع فريق التمريض. And finally, cleanliness of facilities نظافة المرافق. And here we have 3 levels of responses or 3 types of responses. The red color refers to poor quality. The blue one refers to average يعني متوسط. It's not so poor and it's not excellent, so it's in the middle, average. And then we have the green color which refers to excellent quality. We can have the first bar as an example, quality of patient care. We can see that 15% of patients think the quality here is poor, bad, while 50% of patients believe that the quality is average, and 30% of patients think that the quality is excellent. Now let's move to the questions. Question number 1. What does the graph illustrate? What does the graph show? ماذا يعرض الشكل البياني؟ The graph illustrates the statistical results of a survey. الشكل البياني يعرض أو يوضح النتائج الإحصائية لاستطلاع. 2. What 3 categories do the survey questions examine? Actually, there are 4. Number 1, quality of patient care. Number 2 and 3, communication with doctors and nurses. And number 4, cleanliness of facilities. Question number 3. Which services was viewed most favorably by respondents? I think it's in the 4th bar where respondents give 75% as an excellent quality for, yes, cleanliness of facilities. If we move to activity C, you are asked to read the writing task and report below. Then you should do the activity that follows. So what are you going to do? Read the task, read the report, and then answer the questions. Now you should start reading the task and the report. After reading the task and the report, we should answer the following question. Read the following statements, tick those that apply to the report. يعني بعد إذنكم وبعد قراءة الريبورت التقرير ضع علامة صح أمام الخانة التي تنطبق على
التقرير. The writer A. addressed the report to a specific recipient. هل الكاتب يوجه التقرير لمستقبل أو متلقي محدد؟ B. The writer uses headings to organize information. هل الكاتب يستخدم عناوين لتنظيم المعلومات؟ C. The writer mentions all the information depicted on the graph. هل الكاتب يقوم بذكر جميع المعلومات الموجودة في الجراف الشكل البياني؟ D. The writer uses abbreviations and short forms. هل الكاتب يستخدم اختصارات وصيغ مختصرة للكلمات؟ على سبيل المثال هل الكاتب يستخدم مثلا BBC أو short form as I am instead of I am, he's instead of he is. E. The writer explains how the information on the graph was obtained. هل الكاتب يشرح ويفسر كيف تم الحصول على المعلومات الموجودة في الشكل البياني؟ F. The writer makes personal comments throughout the report. هل الكاتب يقوم بكتابة بعض التعليقات الشخصية خلال التقرير؟ And finally, G. The writer uses the findings to make recommendations. هل الكاتب يستخدم النتائج التي تم الحصول عليها لإعطاء بعض التوصيات والنصائح؟ Try to answer on your own, then you can check your answers afterwards. Question number 2. What information is included in the introduction section of the report? And where did the writer get this information? ما المعلومات التي شملتها مقدمة التقرير؟ ومن أين حصل الكاتب على هذه المعلومات؟ The introduction includes the purpose of the report. أي أن المقدمة تشمل الغرض من التقرير who was surveyed من الذي أجري عليه الاستطلاع and what categories were examined وما المعايير أو الأقسام التي تم فحصها. أما السؤال الثاني where did the writer get this information؟ فالكاتب حصل على هذه المعلومات from the headings and axis labels on the graph. الكاتب بالطبع والمفترض هتكون سيادتك هذا الكاتب في الامتحان تحصل على معلوماتك من خلال العناوين ومن خلال المحاور الموجودة في الجراف. Number 3. Why does the writer use headings before each paragraph؟ سؤال مهم جدا. لماذا يستخدم الكاتب عناوين قبل كل فقرة؟ Of course to organize the report and clarify information for the reader. حتى يجعل المهمة أسهل للقارئ فتكون منظمة ويوضح للقارئ نوع المعلومات في كل فقرة. Number 4. Has the writer included the statistical information from the graph in the report? Why or why not؟ هل الكاتب شمل المعلومات الإحصائية الموجودة في الجراف أو الشكل البياني داخل التقرير؟ إذا كانت الإجابة بنعم فلماذا؟ وإن كانت الإجابة بلا فلماذا لا؟ No. He or she hasn't. They haven't. The writer summarizes the information in order to focus on the most important findings. إذن عند كتابة التقرير ليس بالضرورة أن تحتوي على جميع المعلومات التفصيلية والأرقام التفصيلية في الشكل البياني، وإنما عليك التركيز فقط على المعلومات والنتائج الهامة. 5. Find and underline the sentences in which the passive voice has been used. Why has the writer made use of the passive voice؟ السؤال هنا سؤال مهم للغاية. أولاً عليك أن تضع خط تحت الجمل التي تم استخدام فيها صيغة المبني للمجهول، ثم ذكر السبب لماذا استخدم الكاتب صيغة المبني للمجهول. بعض الأمثلة للجمل الموجودة في التقرير: Previous patients were surveyed and asked. Patient care was viewed. The facilities here at SMC were given. Especially doctors must be given, and so on, etc. But why had the writer made use of the passive voice? لماذا قام الكاتب باستخدام passive voice؟ السبب: to present information in a formal and impersonal way. Activity D.
Read the report about educational services below and do the activities that follow. عليك قراءة التقرير ثم نذهب إلى الأسئلة لإجابتها. Number 1. Write appropriate headings 1 to 5 for each section. Number 2. Rewrite the highlighted sections using passive voice. إذا نصيحة لطلابنا الأعزاء قبل الشروع في الإجابة عليكم مراجعة قاعدة passive voice صيغة المبني المجهول قبل الإجابة على السؤال الثاني in activity D. The most suitable heading for paragraph 1 is Introduction, مقدمة بالفعل. And what about the highlighted sentence? The surveyors encouraged students to comment on their experiences with these services. Let's try to change it into the passive voice. The surveyors encouraged students. The surveyors encouraged students to comment on their experiences with these services. Let's start with the word students. Students were encouraged. Great. And then you can complete the sentence. Students were encouraged to comment on their experiences with these services. You can mention the phrase by the surveyors or you can ignore it. What about the second heading? A heading for paragraph 2. Of course, the paragraph is talking about the quality of instruction. What about the highlighted sentence? Many students also mention the excellent interaction between teachers and students. You should start with the excellent interaction and with the verb mentioned in the past. So the sentence should be excellent interaction between teachers and students was also mentioned by many students. Now let's move on to your workbook, page 103. Here we have some practice for you. Fill in the gaps using information in the graph. This report is addressed to Bilal Hassan and it was written by Hamid Abu Bakr. And what about the subject? What about the subject? It's the number of kindergartens. Let's read the report. Introduction. As requested, this report contains information on the number of kindergartens, both public and private, in our city. Dear students, you should continue reading and fill in the gaps with information from the graph. Continue reading and try to do the task on your own, then check your answers. Let's summarize what we've learned. When you write a report based on a graph, you should mention the sender and the recipient. At the beginning, state who the report is from and who it is being sent to. إذن عليك ذكر المرسل ومستقبل التقرير. You also should mention the subject. State the subject of the report in as a few words as possible. عليك ذكر الموضوع باختصار شديد. Describe what the report is about and explain how the information on the graph was obtained. في الفقرة الأولى من التقرير وهي المقدمة عليك ذكر الغرض من التقرير عن ماذا يتحدث وأن تشرح أيضا بإيجاز نوع المعلومات الموجودة في الشكل البياني المكتوب عنه التقرير. هناك بعض العبارات التي يمكن استخدامها في مقدمة التقرير على سبيل المثال The aim of this report is to, or the purpose of this report is to illustrate, is to show, to present, and so on. This is a report about. This report describes, deals with, focuses on, assesses, outlines. Then you move to the main part, which consists of
2 to 4 paragraphs. In this part, you summarize the graph information in paragraphs, focusing on one topic in each. Provide a suitable heading for each paragraph. إذن عليك أن تكتب المعلومات في فقرات. لا تنسى أبدا أن تقسم كل موضوع أو كل نوع من المعلومات في فقرة منفصلة. وعليك أيضا كتابة عنوان لكل فقرة. State your overall opinion. Use phrases like. عندما تعطي توصيات أو نصائح recommendations عليك استخدام بعض العبارات التالية: all in all, on the whole, to sum up, overall, taking everything into consideration. وهي كلها تدور حول إجمالا مع أخذ جميع ما سبق أو كل شيء في الاعتبار نصل إلى المحصلة النهائية. In my opinion, I feel certain that, I strongly believe that, I definitely recommend. وعليك أيضا تقديم أي مقترح ذو صلة بالموضوع. Make any relevant suggestions. Use phrases like. وهنا نستخدم بعض العبارات مثل I would recommend, I would suggest. أوصي أو أزكي أو أقترح. It would be a good idea to. It would be advisable to. This could best be achieved by and so on. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. لكم مني كل الشكر.